Mwaramutse mwese. Our governor, today with us, we have media partners that are attending the MPC and FSC press conference. We'll have a Q&A session after your presentation, and questions can be asked in any language. So without any delays, I'd like to invite you, Governor, for the presentation. Thank you. Yeah, thank you, Bob. Welcome to our partners from the media. As usual, we have this press conference communicate the outcomes of the Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee meetings that we normally have every quarter. And as usual, we use a short presentation to summarize the messages. So I'll go straight to the presentation. Yeah, this is the outline, and I'm sure most of you have been here with us are used to the outline of our presentation, especially this first part focuses on the outcome of the Monetary Policy Committee. So let's move on to the next item. Yes, so this slide summarizes the conditions surrounding the global economic performance or influencing the global economic performance. As you're aware, we've had central banks across the world tightening their monetary policy stance, and so that has created tight financial conditions in many countries across the world. So that contributes to what we'll see in the next slides on the slowing down of global economy. The other, we still have risks associated with the war in Ukraine. I think of recent there has been an announcement by Russia to pull out of the grain deal. So there are still challenges linked to the war in Ukraine that is impacting on the performance of the global economy in general. And the reduced demand is really linked to these other factors and the slowdown in the economic performance. So this is impacting on the overall trends we'll see in the next slides, starting with the global growth in general. So we expect to see the GDP slowing down this year to 3% compared to what we had registered last year of 3.5%. And this is really linked to the tighter financial conditions. So you've seen demand going down, especially in the big economies. So I think the most important thing to note here is that we don't expect any recession. I think a year ago there was suspicion of a recession maybe this year, but so far we don't expect to see any economy going into recession. But there's that general slowdown, and that is at the global level, and in most of the other continents are seeing similar slowdown in the growth of the economy. So Sub-Saharan Africa slowing down from 3.9 last year to 3.5 this year. So when we move on to the next slide on the prices, so the slowdown in demand and in the economy in general has seen, and the tighter financial conditions have seen pressures on global commodity prices easing, and so we see negative growth or reduction in global commodity prices, starting with energy. I think you've seen that even on the market here. So the energy index has been going down this year. So starting with the first quarter, as we had indicated, we had negative 20.9 growth, a bigger reduction in energy prices. And overall for this year, we expect to see energy index going down by 25.8. And this is mainly driven by crude oil that is registering 30.4% negative growth last quarter. Same story on the non-energy, and this is mainly food, our agricultural commodities. It's also going down globally. So we'll see this in our own inflation in the slides to follow. So this is the story around the global prices, and it's linked to the slowdown in the economic performance at the global level. So with these commodity prices, overall inflation is slowing down for
at the global level to 6.8% this year, from 8.7% registered last year. That is at the global level. We see slight slowdown in sub-Saharan Africa that was had a bigger shocks linked to the war in Ukraine, but also climate change. Most of the African countries also affected by climate change, so you see agriculture not doing well. So all these have an impact on what we see in our performance as an economy. That's why we have to start by telling you what is happening at the global level. Now, focusing on the domestic economy, as you saw from 2021, we've been experiencing strong recovery of the economy. Same last year, we had a strong growth, and in fact, even the first quarter of this year, 9.2% growth of the economy. So what we see in the second quarter of this year, we still see strong recovery based on our composite index of economic activities, but there's a slowdown. As you can see, in the first quarter this year, it had grown by 14.8%, and that has slowed down to 6.3%, but still this is an indication that the economy is still growing. So we'll be getting the final numbers from the Institute of Statistics before the end of this quarter. But at least the message here is that the economy is still on a strong recovery path, expected to register the 6.1% that is projected for this year, 6.2%. So looking at the external sector, unfortunately the story remains the same. We still have a big import bill outweighing our exports, though exports have been growing. Imports have been growing as well, linked to the bigger recovery in the economy itself. So this has driven import bill to grow faster than the exports earnings, and because we are coming from a bigger base for the imports, that has widened our trade deficit for the last quarter of Q2. But again, as we remember in the last MPC, we've been seeing this over the last couple of quarters, high growth of imports linked to the strong recovery of the economy and therefore widening the trade deficit. And this has had an impact on the pressures you see on the exchange markets. The high depreciation we see today on our exchange market is mainly linked to this strong growth in our import bill, driven by strong economic growth. But there's also factors of the US dollar itself hardening because of the tightening of the US financial conditions. Then on the interbank or on the interest developments that we follow, which is really the channel through which our monetary policy decisions are transmitted to the economy, we see interbank rate increasing to 7.74 in Q2 this year compared to 5.51 last year, so an increase of almost 2.2 percentage points. Slight increase in the lending rates, but we can say they are really stable, 16.31 to 16.54. So we haven't seen big response from the lending rates to our increase in the policy rates, but we see strong response from the interbank market rates or short-term rates. Also, deposit rates have started picking up. As you can see, there's an increase from 7.51 to last year to, the first quarter this year to 9.46 this year. So this shows that it has started increasing, and that is what we had expected as we increased our policy rates. All these we say, our main target is inflation. So when you look at inflation developments this year, as we had again said in our last MPC, we see inflation continuing to go down. On the right-hand side of this screen, you see the different components of our inflation, the core inflation, energy inflation, fresh food inflation, all have been going down. When you look at where we're Q1, especially big reduction in
core inflation and energy inflation. Food inflation is still high because we've experienced weather conditions, shock in the weather conditions, and this has been, I think, for maybe a couple of years, we haven't really experienced this prolonged poor performance of agriculture for 4 seasons now. 2 seasons of last year didn't perform well because of poor weather conditions. The same as this year. Season A wasn't good. Season B the same. In fact, season B, as you remember, we even had the terrible shock of the floods in the west and northern province, affecting the lives of our people, but also had a negative impact on the economy, especially on agriculture. So these unfavorable weather conditions have had an impact on continued high inflation on food. But generally speaking, as you can see, overall inflation has reduced from 12.2% in Q1 of this year to 15.2% in Q2 of this year, and we expect to see this continuing in a downward trend. Continue to the next slide. So this slide shows you the monthly inflation as is normally published by the Institute of Statistics. As you can see, by July we had reached 11.9%. So our projections, to the next slide please. Our projections is that by the end of this year, this inflation will have reduced to below 8%. In fact, we expect an average of 7.6% in the fourth quarter. And by next year, 2024, we expect it to be around 5%, which is our target normally for inflation. And this is expected to see all the inflation components reducing, with the assumption that on food inflation, as you saw, it remains high, but we assume that by the first quarter of next year, when we register season A, we expect it to be normal. So we expect food inflation to be reducing as well. So these trends or these projections we're indicating has 2 main are still lingering. So this might affect the international commodity prices as well. So the reduction in the international commodity prices has had an impact on our reduced imported inflation. So while we've plotted this growth reduction to 5% next year, there's still that risk. The other risk again is the climatic conditions. As I said, our projections are based on expected good performance of agriculture, normal performance of agriculture in next year. So if unexpected behavior of the climate again happens and impacts on agriculture, that could have a negative impact on our projections. So with these uncertainties and with the aim of maintaining, of continuing to maintain this downward trend of inflation, we've decided to increase our policy rate by 0.5 percentage points, from 7% to 7.5%. So we expect this, with all the decisions taken in the last 1.5 years already, increasing our policy rate from 4 to now 7.5%. And with the decisions taken by government, we expect to see this continued reduction in inflation and returning to our band of 2 to 8%, in fact around 5% in 2024. So if nothing else happens or unexpectedly happens from our projections, we don't expect any further increase going forward. So we think the increase we've done so far and the other policy decisions are enough to return inflation to the medium-term objective, and we expect this to happen for the medium term, unless, again, we face shocks as we've experienced in the past couple of years. So briefly, that's the summary of what the Monetary Policy Committee discussed and the decisions taken. Now, on the Financial Stability Committee, we start by looking at normally what could impact on our stability of our financial sector, how is it integrated into our economy itself, also how is it integrated into the global economy. So our assessment indicates that our financial sector is fully integrated into our domestic economy. As you can see, the financial sector contributes to 63.1% of our GDP.
So that shows really it is highly integrated, and the performance we've seen in the economy has contributed to the good performance we'll be showing you in the financial sector in general. Again, the two numbers in terms of the bank's investments are banks' investment abroad as a percentage of the total assets are 6%, and the non-bank investments as a percentage of their assets of 4.8%, shows we are really not that linked to the global economy. So what has been happening globally doesn't have direct impact on the stability of our economy. So looking at the performance of the economy itself, I mean the financial sector itself, we see overall financial sector growing by 18.3% to the total assets of 9.6 trillion. And the bigger subsector of this is the banking sector, and has really driven this overall growth of the financial sector itself growing by 18.1% in the last quarter. All the subsectors, microfinance sector, insurance sector, and the pension sector all registered double-digit growth, which is linked to the good performance we've seen in the economy, but also linked to the stability and strong capital base that we'll see in the next slides, and the improvement in the efficiency in the operations. Next. So here we showed the growth in loans, because at the end of the day, the growth of the assets of the financial sector, if it's not contributing to the growth or to the performance of the economy, wouldn't have any real meaning. But we see that banks and microfinance institutions continue to increase their lending to the private sector. As you can see, the growth of outstanding loans for banks was at 17.3%. And that for microfinance institutions also continue to grow. That exponential line you see for non-Umurenge SACCOs is mainly driven by Umwarimu SACCO. I think last time we told you with the increase of the size of teachers, their capacity to borrow increased, and we saw a big jump in the amount of loans that was given to teachers, which was objective of increasing their salaries and increasing also the capacity of Umwarimu SACCO. I think government put in money to support Umwarimu SACCO to be able to lend more to the teachers. So we see good growth in terms of lending to the private sector for both banks and microfinance institutions. Our main, of course, focus is the stability of the financial institutions or the sector in general. And this is measured using three main variables. One is the capital adequacy ratio that measures the capacity of the banks to withstand any shocks, the strength of the capital of banks and microfinance institutions. Here we are focusing on banks to withstand any shocks. So when we look at their capital adequacy ratio, the minimum should be 15%. They shouldn't be ever going below 15%. Based on our regulatory requirements. So it remains high above 20% as of June 2023, we're at 21.1%. The other good measure is non-performing loans, the quality of loans of banks. This has been increasing really over those who have been tracking the communications we give. Some time back, I think 7 years ago, it was around 7%. This has been going down, and we are now at 3.6%. Our benchmark is 5%. So the fact that for 2 consecutive years we are below the benchmark, that's a good indication of the stability of our financial sector and the quality and efficiency of what they are doing. Of course, the main contributor here is the growth of the denominator, that is the volume of new loans or the loans itself, and then write-offs. Any loans that are having challenges, we advise banks to write them off, but they've been following it up still and recover the loans. Then the liquidity, we also track the liquidity levels of banks, their capacity to service the requirements of their customers. So they have to be liquid, and any customer that has money in a bank should be able to get it as and when they need it.
So this is a measure of their ability to service their liquidity requirements, and this is also very healthy. Same story with microfinance institutions. It's also very healthy. NPLs have been going down. Capital base is very strong, much stronger even than the banks. And their liquidity levels are also very healthy. On insurance sector, we normally track the private insurance because the two government insurance companies, medical insurance, are really in healthy conditions. So we've seen improvement in private insurance. Again, those who have been here with us, I think around 2017, we had really issues in this sector, not meeting the minimum requirements, both on solvency and on liquidity. But today, as you can see, our minimum requirement is 100% of solvency. This is also the capital the insurance sector holds compared to the risk they're undertaking. And this remains way above our minimum requirement, and this has been increasing. The same as liquidity. Last year, they were not meeting our minimum liquidity requirements. This has increased now to above our 100% benchmark. The graph on the right-hand side is really interesting because for once we see the insurance sector, the private insurance sector, now making underwriting profit. They've been making underwriting losses, and for once now they are making underwriting profits because they have improved their operations, but they have also, especially on the medical side, they improved on their operations, and then the slight increase of premiums for motor insurance also helped to improve the profitability of the motor insurance products. So that's why we see for once we have positive profitability from the underwriting side, which is very positive for stability purposes. Pension sector also remains strong. We saw growth of contributions and also earnings from the investments, both in the normal pension fund from RSSB, but also IGIHE has continued to grow in terms of contributors and in terms of assets. Then on the payment systems, I'm sure you're used to these graphs. So for now, 2 years, I think running, we've been seeing the payment system really increasing, more transactions being digitized, more payments paid through digital channels. So here, maybe one graph that I want to stress is the active merchants graph that is on the right-hand side. If you remember 2021, when MTN introduced a charge on the use of Momo merchant codes, the use dropped and the number of merchants dropped, but with the education, with change of operations of the main actor here, we've seen the merchants increasing. So we are seeing more transactions now at trading level being paid through digital channels. So this plus the graphs on the next slide, where we see more money coming into the ecosystem, that is money coming into, when you see money cash in and cash out, cash in continues to grow much faster than cash out and remains much higher than what is going out. So we see more money coming into the ecosystem than money leaving the ecosystem, which has strong liquidity buffers and good quality of their products, or their, for example, the loans and the underwriting from the insurance sector has greatly improved. So we are comfortable with the stability of the financial sector we see going forward. There are challenges, as we said, risks on climate change, global risks. So we continue to monitor that to see if there wouldn't be any impact of these risks on the stability of the financial sector. So briefly, that's the outcome of the meetings of the Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee, and we are happy to receive any questions from yourselves here. Thank you. Thank you, Governor. Uyu ni umwanya w'ibibazo dushobora
kwibukiranya kuvuga media house, amazina yawe na media house n'ikibazo cyawe. Akoze cyane ko wagafana. Nitwa Jean Claude Mutuyeyezu, umunyamakuru wa RBA. Nibishoboka twasagaho ku nyungu z'abo mu Kinyarwanda nabo turi gukorera benshi baza kudukorera gasamari mu Kinyarwanda, ariko nkahita mbaza ikibazo cyanjye ku bijyanye na inflation. Ku biribwa biragaragara ko byamanutse, go mu mvuduko wamanutse, ariko nanone hari ikibazo tudafiteho control cya climate change. Mwizeye mute ko iki kintu cyangwa se umuvuduko uzajya hasi ku buryo bushoboka, cyane ko byavugaga yuko mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka aribwo nibura hazahagaragara impinduka zikomeye? Noneho no kuri NPLs, izi nguzanyo zitishyurwa, kuba umuvuduko cyangwa se ziri kumanuka, biraterwa n'iki? Ese n'ubushobozi bw'abanyarwanda mu kwishyura cyangwa se n'umutima bafite mwiza, ni iki kiri kubitera? Murakoze. Murakoze. Nitwa Sumutakabo. Reka tubanze dusubize icyo ngicyo. Thank you, sorry. So, twizeye dute ko ikirere kizagenda neza? Ni icyizere nyine, nta kidasanzwe twavuga. Twabigaragaje no mu byo tubona nk'ibishobora gukoma mu nkokora imibare dutanga uko tubona bizaba bimeze ahagana imbere. Icyo kiguma ari ikibazo ubwo mu Kinyarwanda sinzi ukuntu navuga ngo uncertainty, ikintu utazi uko bizagenda ejo. Ntabwo ushobora kwizera ngo uvuge ngo uhamije ko ari uko bizagenda, ariko dukurikije ubundi uko twajyaga tubona mu myaka ishize, akenshi twagiraga amapfa mabi mu mwaka umwe, nyuma tukamara nk'imyaka 3 nta kibazo. Harimo climate change, nibyo birashoboka ko ibyo tumenyereye kubona birimo bihinduka. So ibyo rero ni icyizere gusa dufite yuko uko tubona ibihe bimeze, wenda mu gihembwe cya mbere cy'ubutaha tuzagira ibihe byiza. Nk'uko bivuze, ubushize twabonye imvura, twizeye yuko igihembwe cya kabiri kirangira mu kwa gatandatu kiba kimeze neza, ariko irangiye ihagarara mbere nk'ibyumweru 2, abantu bamwe imyaka irapfa kandi twabonaga byose bimeze neza. So harimo rero icyo kintu, ni ikibazo cyugarije isi. Ubwo igisubizo nuko uko irebye leta ibyo irimo ikora, ni ukugerageza gufasha abantu kubaha ubushobozi bwo kuba bahinga bakweza badashingiye ku kirere gusa. Niwo muti urambye kurusha kuba twakwizera ikirere gusa. Ariko kugeza ubu ngubu iyo dukora iteganya mibare, twizera yuko bizagenda neza, ariko tugashyiramo ako kantu ka biramutse ibi twabivuze, ariko twizeye ko bizagenda neza. So igisubizo kiri mu birimo bikorwa ku rwego rwa Minagri kugira ngo habeho ubuhinzi budashingiye ku kirere. Ku bya non-performing loans, ngira ngo igikomeye kirimo nuko amabanki yarushijeho kurushaho kunoza imikorere yabo, nuko bakorana n'ababagana babaha imyenda. So hari nabyo twakomeje kugenda twigisha abantu, iyo ugiye gufata umwenda ufata ari uko wizeye ko uri uwishyure, ntugende ugamije kubona amafaranga gusa ngo bisa naho ari amafaranga uboneye ubuntu. Habayeho ubukangurambaga, habayeho amabanki nayo gukorana neza n'abayagana, ariko na kiriya kigo cya twita Credit Reference Bureau cya CRB kigaragaza umuntu waba ufite ikibazo cyo kwishyura nabi. Icyo nacyo gituma abo nakwita babihemu badashobora kugenda bafata imyenda ahandi. So hari ibintu byinshi byakozwe bituma inguzanyo zifatwa akenshi zishobora kugaruka nta kibazo kibaye. So ni imikorere yagiye ihinduka irushaho kunozwa, bigafasha n'abantu bagana amabanki gufata imyenda ko bayifata bazi icyo bagiye gukora, gukurikirana ibyo bagiye gukora, n'amabanki kugerageza kubegera bagafatanya mu gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Numva ari icyo navuga kuri ibibazo warubajije. Sumuta. Murakoze. Nitwa Sumutakabo. Reka mbere kubaza ikibazo cyanjye ngaruke ku cyo Mutuyeyezu yarabajije, ko
mwatubwira mu ncamake kugira ngo n'abantu bumve ikinyarwanda gusa babashe kumenya ibyo ari byo. Hanyuma ikindi kibazo cyanjye nari mfite ni ukubaza ngo biraterwa n'iki ko ifaranga ryacu rikomeje kugenda rigabanuka cyane ugereranije n'amafaranga y'amahanga, ndavugira nko ku idolari cyane ukuntu rikomeje kugenda rizamuka, noneho n'abayakeneye bakanayabura. Biraterwa n'iki? Hari ingamba zihari? Murakoze. Bakoze ngira ngo nabikomejeho muri presentation navuze yuko iyo urebye ibintu dutumiza amahanga n'ibyo twohereza amahanga, ibintu dutumiza amahanga byarazamutse cyane muri iyi myaka ibiri ishize, kandi bizamuka biturutse ku iyo tuvuze base ni ukuvuga ngo ibintu dutumiza amahanga bikubye inshuro 3 ibyo twohereza amahanga ubundi ubusanzwe hafi. Iyo bizamutse rero niyo byazamuka ku kigero kimwe tuvuye 10% hombi, kubera ko biriya biva ahantu hanini ko tuvuge ni wenda twakoresha imibare, maybe you can look at the numbers. So iyo ufashe ibintu tumiza amahanga ni byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza amahanga, bigatuma ikinyuranyo hagati y'amadovize twinjiza n'amadovize dukenera gukora ibintu hanze, kubera ko ubukungu bwazamutse cyane bwatumye habaho gutumiza ibintu byinshi mu mahanga, byinshi bifasha kuzamura bwa bukungu. Ariko nuko ubukungu buzamuka niko abantu babona amafaranga, niko bakenera ibintu bitandukanye, nabyo ibyinshi bitarashobora gukorerwa hano. Nubwo made in Rwanda igenda yongera ubushobozi bw'ibikorerwa hano, ariko umuvuduko w'ibikenerwa uracyari hejuru y'ubushobozi bwo kuba byahita bihinduka bigakorerwa hano. Nicyo niyo mpamvu nyamukuru ituma habaho ukuguta agaciro. Ni ukuvuga ngo ni nkuko ni nk'ibi twavuga by'ibiribwa. Ibiribwa byawe bikeya ku isoko, igiciro cyabyo kirazamuka cyane, ababikeneye benshi kurusha ibishobora kuboneka. N'amadovize rero ayakenerwa uyu munsi ni menshi kurusha ayaboneka, bigatuma igiciro cyayo kigenda kizamuka. Ikindi ni ku rwego mpuzamahanga, nk'uko navuze, kubera ibyemezo byafashwe na Amerika kuzamura taux d'intérêt yabo ya central bank yabo, ifaranga ryabo idevize ry'abanyamerika ryarakomeye ku mafaranga y'ibihugu bitandukanye byose. Sibyo natwe bitugiraho ingaruka automatically, kubera ko uko ifaranga ry'abanyamerika rigenda rushaho gukomera, niko n'amafaranga menshi ku rwego rw'isi agenda atagaciro ugereranyije n'idolari. So nize mpamvu ebyiri zikomeye. So ikirimo gukorwa icyambere ni ukuvuga ngo ku buryo burambye ni ukukomeza kongera amafaranga amadevize aza mu gihugu cyacu. Izi gahunda za MICE, kongera ubukerarugendo bushingiye ku manama, abantu baza hano nibo bagenda bongera, niko tugenda twongera amadevize tubona, kongera ibyoherezwa amahanga, ni ku buryo burambye. Ariko twebwe nka Central Bank icyo dukora ni gukurikirana imikorere ku rwego rw'isoko ry'imari hano ry'ivunjisha, ko hatazamwo barusahurira mu nduru, kuko nabwo hari ubwo baza bagatera ikibazo kirenze icyakabaye gihari. So no kugerageza kunoza imikorere y'isoko ku isoko ry'ivunjisha kugira ngo hatazamwo speculation. Ikindi kubera ko nkuko navugaga ikibazo gikomeye cyari ikinyuranyo hagati yakenerwa n'ayaboneka, byabaye ngombwa ko mu kwezi kwa karindwi twongera amafaranga dutanga muri banks, muri amadevize dutanga muri banki. Ubundi twaraga dutanga miliyoni 5 z'amadolari kuri buri cyumweru, ubu twayazamuye twashyize kuri miliyoni 10, ndetse ubundi twabikoraga rimwe mu cyumweru, ubu tubikora 2 mu cyumweru. So iyo urebye kuva mu kwezi kwa karindwi uko gutakaza ko agaciro kwaragabanutse ugereranyije uko byari bimeze mu mezi 6 ya mbere abanza. So ibyo rero ni ingamba ziyageza gufasha kongera amadevize abantu bakenera kugira ngo batumize amahanga. Ariko nuko bigenda ibyo wenda ndeka two kujya muri technical terms, twita uko ubukungu bugenda burushaho gusa n'ubugenda buhoro, n'abakenera ya madevize bagenda bamanuka bikagabanya kwa gutagaciro. So twizeye yuko izo ngamba zose zihari zongera gusubiza kugabanya depreciation rate tubona. Governor. Maybe just to give the numbers, as
Governor was asking exported goods and services, 2021, it was $2.1 billion. Imports goods and services, 2021, $3.9 billion. And in 2022, exports increased, goods and services, $2.9 billion, but imports is close to $5 billion. So that explains the increase in the trade deficit we are seeing. wenda ngejeje kubisobanura asumutse yabaje mu Kinyarwanda nkuko nabivugaga ibyo tweza amahanga biragenda bizamuka ariko biraturuka hasi no kuvuga ngo 2021 ibyo twezaga amahanga byazanaga miliyari 2.1 cy'amadolari y'Amerika birazamuka muri uyu mwaka wa 2022 miliyari 2.9 ariko ibyo dukura amahanga byari kuri miliyari 3.9 muri 2021 birazamuka bigera kuri miliyari 5 so nubwo ibyo tweza byazamutse cyane ariko ibyo dukura byarazamutse cyane kandi biva ku rwego rwo hejuru bituma cyuho gikomeza kuzamuka ubwo rero ingamba ziriho ku rwego rwa leta no kugerageza gukomeza gufasha kuzamura aya mafaranga aturuka hanze niyo azafasha gutanga stability y'igihe kirambye. Murakoze Guverineri. Dushobora gufata ikibazo cya David. Murakoze Gavana, nitwa David Nzabonimpa nkorera radio DC na TV10. Gavana, ndabaza ku kibazo cya inflation ubwo duheruka hangaha mba nibuka neza ni ku itariki 11 kwa gatanu muri uyu mwaka mwari mwatubwiye ko ibiciro bishobora gusubira kujya ku murongo inflation ikagabanuka mwatubwiraga ko mukurikije igenzura nka banki nkuru y'igihugu muri gukora mwifashije n'abashinzwe ubuhinzi bimeze neza imvura iraboneka ariko mukavuga ko igishobora guhindura imibare mwateganyaga ari ibiza byari byabaye ku itariki 2-3 y'ukwezi kwa gatanu muvuga ko mutarabona imibare ko ari cyo kintu cyashobora guhindura iyo mibare ibiciro bigasubira uko bikajya mu cyerekezo mwavugaga none iyo urebye impuzandengo ubu ngubu hari ibiciro byaragabanutse umuvuduko waragabanutse nubwo nawo ukiri hejuru none biriya biza mwavugaga ko bishobora guhindura imibare ese byaba bifiteho uruhare rungana iki kuri iyi mibare iriho uyu munsi ikindi ndabaza kuri iyi rate ya Central Bank yagiye kuri 7.5%. Iyo urebye imibare urabona biragabanuka ariko wareba ku bindi bicuruzwa bitarimo ibiribwa nukuvuga ibikomoka kuri petrol byo byazamutse cyane none ururwunguko rwa banki nkuru y'igihugu rwazamutse rurafasha iki kugira ngo bya biciro ubwo bisubire hasi cyane ko byazamutse ari ibyo abaturage badahura nabyo cyane birafasha iki mu gihe n'ubundi igihe byahereye bizamuka turibuka biva kuri 5 bikajya kuri 4 bikongera bikazamuka kugeza uyu munsi ntibirasubira hasi ko muri icyo gihe ntacyo twavuga wenda tugendeye ku mibare ko bitagabanije izamuka ry'ibiciro ku isoko bwo kubirushaho kuzamuka mu by'ukuri iyi 7.5 hari kiri bufashe uyu munsi murakoze. Murakoze ngira ngo n'ubushize ikibazo wabaje cyenda kumera nk'icyo ngicyo numva nageje kujya muri detail gusobanura uko ubundi iyo tuzamuye icyo bivuze nuko byagombye gukora ngira ngo no muri presentation ngaragaza uko interest rates zahindutse ku masoko hano nababwiraga yuko ari byo ubundi niyo nzira tunyuzamwo kugira impinduka ku biciro muri rusange ariko ashubije iriya graph basubiza iriya graph ya movement ya inflation over the last couple of months. Yes, yongiye. So irebye iyi graph kwimeze twatangiye kuzamura urwunguko mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize ko twatangiye kubona ko harimo pressure zitangiye kuzamuka so twakomeje tuzamura ariko tuhanga tubibona yuko kandi
mu biganiro twageraga nabo twabwiraga ko iyo tubona aho bigana birakomeza kuzamuka kugeza mu mpera z'umwaka 2022 dukurikije uko ikibazo twabonaga muri Ukraine ku rwego rw'isoko byari bimeze twabonaga bizakomeza kuzamuka. Biriya ibi byazamutse kubera ku rwego mpuzamahanga n'ibizamuka kubera ubuhinzi bwagenze nabi, akenshi ntabwo ibyemezo dufata bihita bibigiraho ingaruka ibisubiza hasi. Ariko tuba twirinda nuko ibyo biri hanze y'ibyo dukora twebwe bitera ibindi no kuzamuka, buri umwe wese akumva ko byazamutse natwe dukomeza tuzamura, bigatera ikibazo cya inflation niba sinzi ko nabyita ubwo spiro mu Kinyarwanda ikomeza yisubiramo izamuka. So tugeza kurwanya icyo twita second round effect. Icyo gihe so yirebye rero uko byazamutse kugera mu kwa 11 bigatangira kumanuka, twe dufite icyizere yuko ibyemezo twagiye dufata hagatanga bifite icyo byatanze kuri kuriya guhinduka kw'iriya curve. Ntabwo ari ibyemezo bya central bank gusa, hari n'ibyemezo bya leta bitandukanye, hari n'ibyemezo ku rwego mpuzamahanga bya central banks zo ku rwego mpuzamahanga byatumye ibiciro ku rwego mpuzamahanga bitangira kumanuka, inflation itangira kumanuka. Nawe ndi bukubushiza nagusobanuriye itandukaniro hagati ya inflation n'ibiciro. So icyo turwana cyo hano ni inflation, ibiciro kudakomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Ntabwo tubabwira ngo ibiciro bigiye kumanuka. Ku rwego rwa petroli byaramanutse, ibyo byasubiye ko byari byageze ku 120 bisubira hasi, bimaze igihe biri hagati ya 70 na 80 ku rwego mpuzamahanga. Ariko icyo tuba turwana cyo nuko bidakomeza kuzamuka. Niba tuvuga school fees yazamutse ikagera ikava ku 120 ikajya ku 150, ntabwo tukubwira ngo iyi ntuza turimo tuzamure izayisubiza ku 120, turanga yuko izava ku 150 ikajya ku 180. Icyo gihe iyo hatabayeho gukomeza kuzamuka, nicyo twebwe tuba turwana cyo ni inflation ni umuvuduko w'ibiciro uko bizamuka. Si birebye rero ibyo tumaze igihe tubabwira n'ubundi n'ubushize nk'uko yavuga mu kwa gatanu ibyo twababwiye, kandi iyo tureba aho tugana iyi curve irimo iramanuka, ibiciro bya inflation irimo kumanuka. N'ubungu nibyo tubabwiye yuko inflation irimo kumanuka, tuzajya kugira mu kwezi kwa 12 iri munsi y'8, ari byo twifuza, ariyo ntego yacu. Muri 2024 bitewe n'ubuhinzi uko buzagenda, imibare twatanze 2024 twizeye ko ubuhinzi buzagenda buzagenda neza, izaba iri muri 5%. So nicyo ibyemezo twafashe n'ibyafashwe n'izindi nzego n'ibyafashwe ku rwego mpuzamahanga nuko byagabanyije kuriya kuzamuka bikagusubiza hasi, kandi birimo birakomeza kumanuka. Icyemezo twafashe uyu munsi no kuvuga ngo ibi twagezeho birashimisha, turashaka kubishimangira. Izi uncertainties tuvuga tubonamo, turashaka gufata icyemezo gituma niyo hazazamo zisanga twashyizeho umwugariro udufasha kugabanya ingaruka yabyo ku biciro. Niyo mpamvu twongeye kuzamura. So nibyo rero ubundi urebye ibingibi uko bimeze, nubwo tubizi ko turacyafite ikibazo ku icyo twita transmission mechanism ku iterambere y'urwego rw'imari rwacu, kuntu ruhita dufata ibyemezo twafashe rukabijyana muri economy, ariko dushaka twakubwira ngo ibyo twazamuye dore ukuntu byashubije hasi inflation, kandi birimo birasubiza hasi kugera kuko twifuza kuri 5% mu mwaka utaha. In fact mu mpera z'uyu mwaka bizaba biri ku 8%, ariyo ntego yacu. So ibyo rero birimo birakora kandi birimo biragerwaho. So ni icyo icyemezo twafashe nawe kiba kigamije, kandi niko birimo bigenda. So nta kibazo rero tubona kirimo. Ikibazo ni ibyo gusa bivuga bidasanzwe biri hanze y'ubushobozi bwacu. Iyo habaye ikibazo cy'ikirere, icyo niyo wazamura 500 ntacyo byahindura. So ariko no ibindi bishoboka kuba bishamikiye kuri tools dufite, ibyo turabona birimo bigenda neza. Yes, Governor, with your permission, we'll take 2 questions from CNBC and KT.
Mrakoza Governor, Vincent Gasana, Katie Press. Just very quickly, sir, the Kuzamura, the bank rate, is it fair to say the precautionary, preventive measure, never decisions mwarajanye the previous quarter, it's working and the things are working. So the raise of the rate is presumably to just make sure that it continues in that direction. So is there also a logic in saying that you could conceivably have left it as it was, but you're thinking that it's best to raise it just to keep things going? The other thing I wanted to know, sir, how are we affected by the regional economy? We are affected by the global economy to some extent, except the financial sector. But the regional economy, to what extent are we affected by it? Or is it, are we unaffected because they too don't have a particularly independent economy from the global economy? Or it's, what happens regionally matters less than what happens globally? And is that not a weird way to be in the region, I think? Since you have asked in English, let me request the Chief Economist to respond to you. Thank you. I think what I can add to what you just explained, what you were asking is, as the Governor just explained, the 7.5, we have to look at the rate, the level at which it is, and the implied financial conditions to continue affecting the economy. So in a sense, you're partly right, but I would say that actually raising the rate to 7.5 makes the overall conditions to a certain level that would continue ensuring this reduction in inflation through the different channels of which it affects the economy. So roughly saying that it's actually the level that's adequate for this inflation to continue coming down. And then, yes, so when we evaluate, we actually evaluate how the CBR is actually leading to overall conditions in the economy. And to your question and how it's related to the regional, yes, it is. We are showing numbers for the global economy, but you have also seen that Sub-Saharan Africa inflation remains high, projected to be 14% this year. And we see that different countries in Africa are facing the same challenges as us, including weather and climate change impacting the agriculture production and food inflation being high. So we are not, we are linked to the global economy through global financial conditions, but these global financial conditions coming from advanced economies are affecting emerging markets, they're affecting Africa, Sub-Saharan Africa, and definitely they're affecting us. It doesn't mean we are not linked to Sub-Saharan Africa, but most likely if you look at the share of world GDP is coming from these advanced economies, and what happens there is actually reflected everywhere else. But within the region, we have a lot of exchanges, exports and imports with the EAC region, for example, and we do monitor what is happening there, and if you see also what's happening there, you see some similarities in terms of the issues we are facing. Thank you. Oh, thank you, Governor. My name is Julius from CNBC Africa. I may have missed a few details from the FSC presentation, but I wanted to know what is the current state of the country's forex reserves, the current state of the country's forex reserves, and I'm interested to understand more about the repo market, which I think remains inactive. I think the last applications were made last year in December, and I think BNR last made the offered support. The repo market, I think it sort of remains inactive. The last applications were made last year in December, and I think BNR last offered support in 2020, if I remember correctly. Are you keen on reviving the repo market? Could this be, is BNR cash strapped? What is going on?
Thank you, Julius, for the question. Starting with the last one, our repo market is working. So the numbers we have on a weekly basis, depending on the liquidity in the market, we either do repo or reverse repo with banks. That is local banks. So I think it's inaccurate to say that the repo market is inactive, because on a weekly basis we do repo and reverse repo transactions. Secondly, on the FX reserves question, as at end June 2023, the end of the last fiscal year, we had adequate reserves to cover 4.4 months of imports, so slightly above the benchmark of 4 months of imports. Thank you so much. I was requested to summarize the message in Kinyarwanda. So reka ngerageze gutanga incamake mu Kinyarwanda. Nk'uko bisanzwe buri gihembwe turahura, hari akanama gashinzwe politiki y'ifaranga n'akanama gashinzwe ubutajegajega bw'urwego rw'imari. So mu icyumweru rero twarahuye, incamake ku kanama gashinzwe politiki y'ifaranga nuko iyo urebye ku rwego mpuzamahanga ubukungu burimo buragabanuka ugereranyije uko bwari bumeze mu mwaka ushize, cyane cyane biterwa n'ibyemezo byagiye bifatwa na banki nkuru z'ibihugu, cyane cyane ibihugu bikomeye bagiye bongera urwunguko rwabo, bituma amafaranga agabanuka muri za ekonomi cyangwa aranahenda. So bigabanya rero ibikorwa biteza imbere ubukungu, so bituma habaho kugabanuka k'ubukungu muri rusange ku rwego mpuzamahanga, binafasha kugira ubwo nabyita ingaruka nziza mu kugabanya ibiciro ku rwego mpuzamahanga. So iyo ku rwego mpuzamahanga ibiciro ari ibikomoka kuri peteroli, ari iby'ibiribwa, byose byaragabanutse uyu mwaka turimo, ndetse inflation muri rusange iragabanuka ku rwego mpuzamahanga. Ibyo rero bifite ingaruka nziza ku bukungu bwacu, cyane cyane kuri inflation. Byatumye natwe iyo tureba inflation ku rwego hano iwacu mu gihugu, inflation ubwo ni umuvuduko w'ibiciro ku masoko uko ugenda uzamuka, byakomeje kugenda bimanuka. Ubu ngubu mu kwezi kwa karindwi twari tugeze kuri 11.9%, ariko umuvuduko w'ibiciro ku masoko ugereranyije naho twari twageze hejuru cyane kuri 21.7% mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Iyo tureba kumanuka kw'ibiciro turabona bizakomeza bikagera mu mpera z'uyu mwaka tugeze munsi y'8%, cyo gipimo ubundi twiha nka Central Bank ko byagombye kuba bitarenga aho ngaho, ndetse mu mwaka wa 2024 tubona bizaba biri hafi kuri 5%, ariyo noneho gipimo rwose twifuza ko byagumaho mu gihe kirekire. Ariko ibyo bikaba bifite imbogamizi, cyane cyane imbogamizi ku rwego mpuzamahanga. Iriya ntambara ya Ukraine na Russia itararangira ishobora kongera kugira ingaruka ku biciro mpuzamahanga, bikaba byahungabanya ibipimo twihaye umwaka utaha. Ikindi n'ihindagurika ry'ikirere ryagize ingaruka mbi ku buhinzi bwacu muri uyu mwaka ushize. Imibare dutanga ya 5% mu mwaka utaha nuko twizeye ko ubuhinzi buzagenda neza. So ibi rero ko ari ibintu byo bishobora gukoma mu nkokora iyi mibare twatanze yuko bizagenda. Ikindi navuga ni ku muvuduko kuzamuka k'ubukungu nyirizina. Iyo urebye guhera muri 2021 ubukungu igihugu cyacu bwakomeje buzahuka ku kigero gishimishije. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka bwazamutse 9.2%. Iyo tureba imibare twe tubona yihuse dushobora kwegeranya nka Central Bank, tubona no mu gihembwe cya kabiri ubukungu buzakomeza kuzamuka neza, ariko munsi y'uko byagenze mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, akenshi bitewe na bya binavuga kuri mpuzamahanga ubukungu bwagiye bumanuka. So na hano ubona ibikorwa bisa naho bigenda buhoro gato, ariko biracyari ikigero cyatanzwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ko ubukungu bushobora kuzamuka 6.2% muri uyu mwaka. Tubona tukiri ku murongo wo kubigeraho. Ikindi twavuze
kigaragara nuko ibintu twohereza amahanga byarazamutse, amadevize dukura amahanga yarazamutse, ariko ibyo dukura byazamutse kurushaho, bituma byongera icyuho hagati y'amafaranga dukura hanze n'ayo twohereza. Ayo mafaranga dukenera gutumiza ibintu hanze n'ayo dukura mu byo twohereza hanze cyarazamutse, akaba ariyo mpamvu tubona ku isoko ry'ivunjisha ifaranga rikomeje kugenda rita agaciro, nuko amafaranga akenewe, amadevize ayaboneka ni make ku yakenewe, bigatera icyo kibazo cyo guta agaciro kw'ifaranga. Ingamba nuko harimo gukomeza ingamba zikorwa na leta kongera amafaranga aturuka hanze ari ku rwego rwa tourism ijyanye no gutegura inama zitandukanye ari ku rwego rw'ibindi byoherezwa amahanga. Ariko mu gihe cya bugufi twebwe nka Central Bank twakomeza gukurikirana imikorere y'isoko ry'ivunjisha, kwirinda abasahurira mu nduru bazamwo, byabaye na ngombwa ko kubera ko hari ikibazo nyine cy'amadovize makeya, byabaye ngombwa ko twongera amadovize tugurisha mu mabanki, kuva kuri miliyoni 5 twatanga buri cyumweru kugeza mu kwezi kwa gatandatu tugeza kuri miliyoni 10 mu kwezi kwa karindwi, kuva mu kwezi kwa karindwi kandi tukazitanga kabiri mu cyumweru. Ibyo byagerageje kugabanya umuvuduko wo kutagaciro twabonaga. Ibi byose rero dukurikije uko tubona inflation uko yagenze, na biriya twavuze imbogamizi tubona zishobora gutuma imibare twiha itagerwaho uko tubishaka, byabaye ngombwa ko akanama ka politiki y'ifaranga gafata icyemezo kuzamura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu ho 0.5% kugira ngo dushimangire uwo muvuduko, uwo murongo dushaka yuko inflation isubira kuri munsi y'8 cyangwa se kuri 5%. Ikindi navuga ni ku rwego rw'imari, ku rwego rwa financial sector, ku rwego yavuze urwego rw'imari sinzi ko bisobanura neza ko turimo tuvuga amabanki n'ibindi nkabyo, ariko twavuga ko urwego rw'imari tubona ruhagaze neza. Amabanki, ibigo by'imari iciriritse, za insurance, bose bafite kapitali ihagije kuba bahangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, kuba bakora ubucuruzi bufashe iterambere ry'abakiriya babo n'ubukungu muri rusange. Bafite amafaranga ahagije ya liquidity, kandi ubwiza bw'inguzanyo batanga buragenda burushaho kumera neza. So muri rusange rero tubona urwego rw'imari ruhagaze neza, ari ubu ngubu ari no mu gihe kizaza. Turabona nta mpungenge dufite kuri kutajegajega urwego rw'imari. Ndumva ariyo ncamake natanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane Governor. I think we have come to the end of our press conference. We want to thank our media partners, and we hope that we'll continue working together. Thank you for your time. Thank you, Governor.